just because we are recording, let's repeat the concept once again. So take any field, create any field in the parent object which can accept unique values. It can be a text field, it can be a number field, it can be email field, phone number field, but it has to be unique. So always check this unique checkbox so that you make sure that people are not duplicating the value. Name field cannot be made unique because name field is a standard object and there can be only duplicate rules which can be used to make it unique. Duplicate rule is not uh, part of our discussion now. Okay, so it is very important to make this field unique and also make this field checkbox as external ID. If we are not using external ID checkbox, you will not be able to use this in smart lookup. Okay, concept clear? Any Yes, sir. question? Next. Next. Save. Go forward. What else? List jao, list jao. Let's go to the list. All actors. External ID, put this into this table. Are bhai, in the list view, please put. So my ID is empty, right? For Yes, sir. all the actors. So let's give a my ID. A1, A2, A3, A4. A1. Yeah, make it A2, A3, A4. Okay. So I have defined my own keys. A1, A2, A3, A4. Okay. This is my unique ID. Clear? It can be anything. It can be Deepika 1, Priyanka 1, Ranbir 1, anything, which makes it unique, right? This is my key. I have defined this. I will be using this for my child object upload. Okay. So actor is done. What about film? Do I need to create the same field for film? Question to Sushanta. ভাবছি স্যার। Huh? Do I need to create the same field for film? Yeah, definitely you need, We need. Why? because when we update film and actor, when in insert, then must we match the same ID, right? So in this child object has two parents and I want to use external ID for both parents. So I have to create external ID in both parents. Yes, sir. So go ahead and create another external ID in film object. Again, external ID needs to be created only on the parent side. Just add the external ID into this empty. Let us try to fill it. F1, F2, F3, F4.
So what changes will you have to do in your CSVs now? Go to your CSV, film actor CSV, mapping of the CSV. Here, what changes you have to do? My ID. No, not my ID. My ID is, this field exists in the mapping object. So My ID করতে গেল। এইভাবে ফার্স্টে দেখবো কি ইস্যু দেখাচ্ছে আগে। কি ইস্যু? মানে এইভাবে যদি আমি আপডেট করতে যাই, এই ইস্যু তো তুমি করেছো, এটা তো নেম ফিল্ড ইউজ করেছো। না না, যদি এটা আমি এই এক্সেল শিট ইনসার্ট করতে যাই, এবার আমি এক্সটার্নাল আইডি মাই আইডি ইউজ করে যদি করতে চাই, তাহলে এই এক্সেল শিটটা এবার আমি কি করে তৈরি করব? ম্যাপ তো করাতে হবে ফার্স্টে। হ্যাঁ, ম্যাপ তো করাতে হবে, এখানে তো আইডিটা দিয়ে তো বোঝাতে হবে যে কোনটার সাথে কোন আইডিটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি। বাট কি করে করবো? কোনটার সাথে কোনটা আইডি? তুমি ম্যাপ স্মার্ট লুকআপের স্যার কনসেপ্ট এটা সিএসবি থেকে ডাউনলোড, থেকে ওয়ার্কবেঞ্চ থেকে গিয়ে সিএসবি ডাউনলোড করতে হবে। সিএসবি কেন ডাউনলোড করতে হবে? ওয়ার্কবেঞ্চ থেকে তাহলে হচ্ছে আইডিটা পেয়ে যাব আমি, কোন আইডি? মানে সেলসফোর্স আইডি যেটা আছে। সোসাইটি কি ইউজ করার কথা হচ্ছে? তুমি কি ক্লাসে ঘুমোচ্ছিলে? এখানে তো সেলসফোর্স আইডি কোনো প্রয়োজন নেই, এটা We are using the external ID, right? না না, সেলসফোর্স আইডি যদি ইউজ করি তাহলে আমার ডাউনলোডের দরকার পড়ছে। আমি যদি সেলসফোর্স আইডি ইউজই না করি তাহলে আমার সেলসফোর্স এর ডাউনলোডটা করবো কেন? এখানে কি বসাবো এবার? এটাই কোয়েশ্চেন। রণবীরের ভ্যালুর জায়গায় আমি A1 বসাবো বা A2 বসাবো, A3 বসাবো, A4 বসাবো, A5 বসাবো, যা আমি নেম ফিল্ডটা ইউজ করলে যে কাজটা করতাম সেটা এবার এক্সটার্নাল আইডি ইউজ করলে করবো। এটাই তো তফাৎ। রণবীরের কি আছে, কি A3 আছে, যেখানে যেখানে রণবীর আছে রিপ্লেস করে A3 করে দাও, কন্ট্রোল এইচ মারো। স্যার এক্সেলে হ্যাঁ, কন্ট্রোল এইচ। এবার রণবীরকে নাও আর সেটার জায়গায় A3 বসিয়ে দাও। A3, আরে বাবা, রিপ্লেস উইথ করবে তো। হ্যাঁ, A3 করো। রিপ্লেস, ফাইন্ড নেক্সট কেন? রিপ্লেস অল হয়ে গেল। প্রিয়াঙ্কার জায়গায় কি বসবে? দেখে নিচ্ছি স্যার। A2 বসিয়ে দাও, রিপ্লেস অল। আর কি আছে? দীপিকা A1, সরি, হ্যাঁ A1, রিপ্লেস না? রিপ্লেস অল। রণবীর A4, ফিল্মে কি করবে এবার? সেম স্যার। করো। বাজিরাও বরফি, রামলীলা তামাশা। চলো, বরফি, বরফি A2। আরে ভাই, এইটুকুনি মনে রাখতে পারছো না? 4টে ভ্যালু। ইয়েস স্যার। তাহলে করো এবার। বরফি নাম্বার 2, F2 ওটা। রিপ্লেস অল।
তামাশা F4 F4 বলছি তো আমি তোমায়। বাজিরাও F1 তামিলা F3 ব্যাস CSV চেঞ্জ হয়ে গেল। আইডি ফিল্ডের জায়গায় দেওয়ার কথা ছিল সেলসফোর্স আইডি, দিলাম না, নিজের আইডি দিলাম। ক্লিয়ার হচ্ছে এখনো, না কনফিউশন আছে কারোর? না স্যার, ক্লিয়ার হচ্ছে। এবার ওয়ার্ক বেঞ্চে গিয়ে কি করব দেখাও। একটা নেমের ভ্যালু এক ফিল্ড নেমের সাথে ম্যাচ করলাম, কিন্তু এখানে সেলসফোর্স আইডি না নিয়ে দেখো এখানে মাই আইডি দেখাচ্ছে। তার মানে কি, আমি ওয়ার্কবেঞ্চে বলে দিচ্ছি আসলে আমি কিন্তু সেলসফোর্স আইডি পাঠাইনি, আমি মাই আইডি যে কলমটা আছে সেটার ভ্যালু পাঠালাম, তুমি রিপ্লেস করে নাও। মানে এই মাই আইডির ভ্যালু গুলোকে এইটাই কনভার্ট হচ্ছে এক্সটার্নাল আইডিতে, এক্সটার্নাল আইডির ভ্যালুটা কনভার্ট হচ্ছে সরি সেলসফোর্স সরি ইন্টারনাল আইডি। সেলসফোর্স আইডিতে। ইয়েস, এখানে আর এখন আর একটা নেমে কাজ করবে না, আইডিতেই কাজ করবে। ক্লিয়ার হচ্ছে? এবার স্যার এটা হ্যাঁ, এবার খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হচ্ছে। তার মানে প্যারেন্টে আমি এক্সটার্নাল আইডি ডিফাইন করব, চাইল্ডের রেকর্ড রিলেশনশিপের ফিল্ডের সাথে আমি ওটা ইউজ করতে পারি। তাহলে সেলসফোর্স আইডি আমার ভরতে হচ্ছে না, ওয়ার্কবেঞ্চে সেলসফোর্স আইডি ছাড়া কিছু নেবে না। তাহলে নেম ফিল্ডের আমি যদি ইউজ করতে চাই আমি নেম ফিল্ড ইউজ করতে পারি, কিন্তু নেম ফিল্ড সবসময় কাজ করবে না, কারণ নেম ফিল্ড ডুপ্লিকেট হতে পারে। সেফার হচ্ছে টু ইউজ অ্যান এক্সটার্নাল আইডি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ডেটা লোডিং ইউজিং এক্সটার্নাল আইডি। এতে সুবিধার কি, তোমার কাছে যদি শিটের পর শিট থাকে, হাজার হাজার অবজেক্ট থাকে, অন্য একটা সিস্টেম থেকে আপলোড করছো, তখন ওই সিস্টেমের যেটা ইউনিক কি ওটাকে এক্সটার্নাল আইডি হিসেবে ডিফাইন করে দেবে। তাহলে তোমার অলরেডি রিলেশনশিপ গুলো তৈরি হয়ে থাকবে। ঠিক আছে, Yes, sir. এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আইডির খেলা। এক্সটার্নাল আইডি সবসময় ইউজ হয় লিগ্যাসি আইডি ইউজ করার জন্য। ধরে নাও এটা অন্য সিআরএম ছিল, এটা ঢপে সিআরএম, এক্সেল শিটে তুমি কাজ করছিলে এর আগে। এক্সেল শিটে তো তোমার ইউনিক অ্যাকাউন্ট একটা আইডি থাকবে, তাই না? ওরা তো নিশ্চয়ই ইউজ করছিল। এবার অ্যাকাউন্ট নাম্বার ওটাকে এক্সটার্নাল আইডি হিসেবে একটা নতুন ফিল্ড ডিফাইন করে ওটার মধ্যে ভরে দেবে। এই যখন ডেটা লোডিং করতে যাবে কন্ট্যাক্টে, তখন ওই পুরোনো যে অ্যাকাউন্ট আইডি যেটা অন্য সিস্টেমের থেকে তুমি সেলসফোর্সে নিয়ে আসছো ডেটা, সেটাকে তুমি লোড করবে ইন দ্য চাইল্ড অ্যাজ এ এক্সটার্নাল আইডি। সেটা করলে কি হলো, তাহলে আর তোমাকে আর সেলসফোর্স আইডি গুলো আর বের করতে হলো না, ওই পুরোনো সিস্টেমের আইডিটাকে ইউজ করে নিয়ে রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারবে ইন সেলসফোর্স। ক্লিয়ার? আরো সুবিধা কি, শিটের পর শিট ডাইরেক্টলি আপলোড করতে পারবে। আগে প্যারেন্ট আপলোড করে নিলে, তারপর চাইল্ড আপলোড করে নিলে, পরপর করতে যেতে পারবে। তোমার একবারও সেলসফোর্সে গিয়ে সেলসফোর্স আইডি তৈরি করে তার সেগুলো ডাউনলোড করার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকছে না। ইউ এলিমিনেট আ স্টেপ। ওকে স্যার। Yes, sir. ক্লিয়ার হচ্ছে? এই হচ্ছে এক্সটার্নাল আইডি আসল খেলা। আইদার ডিফাইন ইউর ওন আইডি or use the unique ID of your previous system, and you can save enormous amount of time not to download the Salesforce ID. ছোটখাটো থাকলে তো Salesforce ID ডাউনলোড করে 2-4টে রো থাকলে, যেমন এই অ্যাসাইনমেন্টে you can go ahead and like put your Salesforce IDs, কিন্তু যখন হাজার হাজার রেকর্ড আপলোড করবে তখন this is not viable. Clear? Yes, sir. Okay, so now ফর্মুলা ফিল তো করেছিলাম আগের দিন। স্যার এটা ই করলাম না, না করছি না। ইয়ে করতে হবে, ডিফাইন করতে হবে না। আচ্ছা,
আজকে আমরা একটা ইউনিক 2-3টে জিনিস দেখব, দেখে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের লাস্ট পার্টটা কমপ্লিট করব। স্যার শেয়ারিং কে স্টপ করে দেবো? করবো। পেজ লেআউট নিয়ে ডিসকাশন হয়েছিল তোমাদের? না স্যার না হয়নি। ঠিক আছে, ওকে, কেয়ারফুলি শুনবে এইটা। ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু রিয়েলাইজ যে সেলসফোর্স কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, ভেরি ভেরি ফাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে, এবং খুব তাড়াতাড়ি এই জিনিসগুলো উইল বি গন। Okay. Page layout is the thing which controls these two things, related and details. ঠিক আছে, এই ডিটেল সেকশনটা আর এই রিলেটেড ট্যাবটা, এটাই কিন্তু একমাত্র what you can manipulate or change through page layout. You can also manipulate these buttons. ঠিক আছে, how can we manipulate that? Let's see this. So if I go to account, this is true for everything. So this is the page layout. In account object, I have 4 page layouts. Why do we need multiple page layouts? Tell me, give a guess. For multiple users, sir. Multiple. Marketing, the account marketing layout for marketing users, and Hmm. sale layout for sales users, support layout for support users. So what do you think is different in these layouts? So actually we are using the layouts to control different fields records to display. এখনো মার্কেটিং এর ছেড়ে মানে মার্কেটিং এর যারা ইউজার আছে যে রেকর্ডও ইউজ করছো, ফিল্ডও ইউজ করছো, ঘেঁটে ঘ করে দিচ্ছ পরিষ্কার। স্যার, হুম, এখন মার্কেটিং এর ইউজারদের সেম যে মানে আলাদা রিকোয়ারমেন্ট আছে, কিছু সেলস ইউজারদের কিছু আলাদা রিকোয়ারমেন্ট আছে। রিকোয়ারমেন্ট কি? ডিফাইন রিকোয়ারমেন্ট। বা- টেকনিক্যাল টার্মে বলো, এই লেআউট গুলোর মধ্যে কি তফাৎ আছে? 4টে লেআউট দেখতে পাচ্ছি অ্যাকাউন্টের, এগুলোর মধ্যে কি তফাৎ আছে? Why different হ্যাঁ। field? হুম, different ফিল্ড যে মতলব মার্কেটিং এ যে যে ফিল্ড গুলো দরকার, সেলস সেগুলো নাও দরকার পড়তে পারে। অ্যাবসলিউটলি রাইট। স্যার আমিও এটাই বলতে চাই। না, তুমি রেকর্ড ঢোকালে কোথা দিয়ে? ডিসকাশনের মধ্যে একই ব্রেথে তুমি ফিল্ড বলছো, রেকর্ডও বলছো, ওটা অ্যান্সারই ক্লিয়ার নয়। what has record to do with this? Layout is a mechanism through which you can define which fields you are showing in the detail section, which list you want to show in the related section, and which buttons you want to show in the screen. That's it. That's the clear definition of layout. What is layout? Layout is the way in which I want to show my fields in the detail section, what lists will show in the related list, and what buttons will be shown on the top. Any questions? Any confusion? So that is it. এবার যদি কেউ বলে I need separate layouts. Why do I need separate layouts? তার মানে হচ্ছে either detail section is different, তার মানে ওর হয়তো এই 4টে ফিল্ডই লাগছে মার্কেটিং এ, sales might need another set of fields. That's it. If different people are working on different sets of fields, there can be some fields which is common between them. It does not matter. But maybe there are many fields which is absolutely irrelevant for some set of users. In that case, I don't want to give a big list for them to work on, right? I will shorten down. I will remove fields. Sales fields will be exclusively sales fields will be removed from marketing layout, right? I will take out some fields from here.
I will define sales field, only the sales field for the sales people. I will keep only the like any fields which is relevant for the support to do their job. And I will keep a full list for sales system administrator. Here every field is there. Clear? Any confusion? Any questions? Okay. Page layout. Right now, if you see which page layout am I using, that is a good question. Which out of these four, which page layout is getting used here when I'm opening this screen? How can I know Account that? layout, sir. Hmm? Account Layout. layout. How are you sure? Show me. কি করে গ্যারান্টি দিচ্ছ যে অ্যাকাউন্ট লেআউট ইউজ হচ্ছে আমার জন্য? সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা তো অ্যাকাউন্ট লেআউট ইউজ করে, করে মানেটা কি? মানে যে ওদের জন্য অ্যাকাউন্ট লেআউট, কারণ ভালো সব দেখাও আমার ডেটার সিস্টেমে দেখাও যে সত্যি আমি অ্যাকাউন্ট লেআউট ইউজ করছি। How do I know? What is the guarantee that I am using account layout? কথার কথা বললে তো হবে না। এই ম্যাপিংটা হচ্ছে কোথায়? Which user is doing what or using what layout? সো পেজ লেআউট অ্যাসাইনমেন্ট। Page layout assignment, absolutely right. এই দেখো, this is profile. What is profile? Profile is user type. We will get in details about profile. So what is my profile? System administrator. And I am using account layout. I can go and change this. Individually এগুলোকে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারি বা কন্ট্রোল চিপে মাল্টিপল এগুলোকেও আমি চেঞ্জ করতে পারি। ক্লিয়ার? সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সবসময় যে অ্যাকাউন্ট লেআউট ইউজ করবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। আমি গিয়ে নিজেরটাই চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু। Clear? So here account layout is assigned to the system administrator. That's why when I log in, I am using the account layout. I am not using marketing layout, sales or other layouts. So this record is opening with account layout. Any question, any confusion? How do I know that I am system administrator? কে বলতে পারবে? Show me that I am system administrator. The person who has logged in is system administrator. কি গ্যারান্টি আছে যে আমি লগ ইন করেছি যে আমি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর? তাহলে সেটআপ অপশনটা শো করবে স্যার। কোথায় সেটআপ অপশনে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দেখাবে? গিয়ার লেফট সাইডে কি দেখাবে? কোথায় যাব? এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কোন ইউজার নেম আছে, animesh@bongbong.in.batch23। অ্যাকচুয়ালি সব ফার্স্ট ডিফারেন্স তো এটা যে নরমাল ইউজার আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মধ্যে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে গিয়ার যে সেটআপ সেটিংসটা আছে না, গিয়ার সেটিংস উপরে এই যে প্রোফাইল লেফট সাইডে এটা সই করবে না নরমাল ইউজারদের। এটা দিয়ে আমি করতে চাই না, আমি দেখতে চাই চোখের সামনে। স্যার ইউজারে গিয়ে প্রোফাইলে গিয়ে ওখানে ইউজার গিয়ে ইউজারে দেখতে পাবো এই সিস্টেমে কারা লগ ইন করছে। এই দেখো, হ্যাঁ, এবার অনিমেষ ব্যানার্জিতে ঢুকলে দেখা যাবে। এই হচ্ছে আমার লগ ইন আর আমি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। গুড গুড রিপ্লাই, এটাই আমি শুনতে চাইছিলাম। ক্লিয়ার হচ্ছে? এই দেখো উপরে দেখা যাচ্ছে, সেটিং এ যদি যাও তুমি পেয়ে যাবে হোয়াট ইজ দ্য ইউজার নেম। এই যে ইউজার নেম, ঠিক আছে? এই ইউজার নেম দিয়ে তুমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে। এই যে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছ অ্যাডভান্স ইউজার ডিটেলে। তার মানে নিজের ইউজারে যদি যাও, সেটিং এ যদি যাও, অ্যাডভান্স ইউজার ডিটেলে গেলে ইউ উইল সি হুইচ প্রোফাইল ইউ বিলং। ইউজারে যেতে হবে সবসময়, তার কোনো মানে নেই। ঠিক আছে? ক্লিয়ার হলো? কমন ইউজারও দেখতে পাবে কিন্তু এটা।
Okay. Now, so we are assigning layouts to profiles. We are not assigning layouts to individual users. Please remember that. Okay. So all people who are assigned to that profile will get to see that layout. Clear? Any confusion? Okay. Layout a important part হচ্ছে layout এর দেখো by default quick actions in Salesforce Classic Publisher. This is also copied over for Lightning. By default Lightning এর সেকশনটা ডিসেবল করা থাকে। What is Lightning and what is Classic? Salesforce আগে একটা UI ইউজ করতো, সেটার নাম হচ্ছে Classic। সেটা তুমি ইউজও করতে পারবে। If you go and switch to Salesforce Classic, you will see what Salesforce used to look like. When we started our career, this was the UI of Salesforce. আরো ইজি, আরো সিম্পল, আর অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে। তো এই লেআউটটা তখন ফুল ফ্লেজের ওখানে ইউজ হতো। এখন ইন লাইটনিং দেয়ার আর মাল্টিপল মেকানিজমস অফ শোয়িং থিংস। ঠিক আছে, তো আগে লেআউটটা এন্টায়ার পেজ ছিল, এখন এন্টায়ার পেজ ইজ নট লেআউট, দেয়ার আর মেনি মেনি মোর ইনফরমেশন হুইচ ইউ ক্যান সি। সো লেআউট ইজ অনলি পার্ট অফ দ্য পেজ, রাইট? এখানে তুমি এখন যদি কোনো অ্যাকাউন্ট খোলো, what did we see? That layout is only showing two sections, the detail and the record. আগে ক্লাসিকে জাস্ট ওই দুটোই দেখতে পেতাম, তাই জন্য layout was very critical. Now layout is not that critical because layout is only controlling small portion of the entire screen. Clear? So if you want to change the buttons, এই দেখো বাটন যেগুলি থাকে, এই বাটনগুলো আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে ভরতে পারি। ঠিক আছে, এখানে এই বাটনগুলো কুইক অ্যাকশনসে আছে, এখানে কুইক অ্যাকশনস থাকবে বোধহয় কিছু একটা। এই যে you can add this here. ঠিক আছে, so if there are quick actions, you can bring the quick actions downhill. But if you want to override entirely and you want to start from scratch, either you remove this or you can create your own buttons and override the predefined actions. তারপরে এই লিস্টটা এবার তারপর থেকে কাজে লাগাবে একবার। if you define this or override this, then this quick section stops working, stops being functional for that layout. In this layout, this will only take precedence. So Salesforce will only show these buttons. Clear? Here you can use mobile and lightning actions buttons, these buttons. By default, এই buttons গুলো এই কুইক অ্যাকশনে ঢোকে না, কিন্তু এই বাটন গুলো কিন্তু এই সেকশনে ঢুকবে। ঠিক আছে? So if you are using mobile or lightning action buttons, in that case you have to use this section, you have to override this section, you have to use that. Clear? Any questions? তাহলে তিন রকম বাটন হতে পারে, buttons, quick actions and mobile and lightning actions. Okay, now here is the thing wherein you can create a button. Here you can create a button or link. So button and link allows you to create a detailed page link, detail, and these are the things. It is an old construct. In some situations you might have to use this, but always try to use the action button. Okay, this is the normal way of doing it. You can also like do these things. You can update a record, create a record, and we'll come to the rest of the part later. Okay, quick actions, these actions are also available on mobile phones. That is the reason why Salesforce said he has stopped using this new button or link screen. Any questions, any confusion? So the modern way of defining buttons is new action, not new button. Okay. There is also a thing called compact layout. What is this? By default, there is a system default, you see. What is this? Whatever you see on this section is compact layout.
If you want to change this part, then you have to go and change the compact layout. Compact layout is also assigned. You see, primary compact layout is system default. If you create your own compact layout, of course, you can define. You can define a new. Let's say my compact. And you say I will take account name active and employees only. These three are relevant for me. See what is showing up right now. Type, phone number, website, account number, owner, site, industry, too many things. So now I will go and do the compact assignment, edit assignment. I will change system default to save. That's it. I changed my assignment, right? I have defined a new compact assignment. I have assigned this to myself. Please note that this compact assignment is not profile specific. You can define only one compact layout for all users. Okay. Now, if I refresh my screen, you will see the compact, the top portion has changed now. Clear? Any questions? Now, what do I do if I want to change this whole page? Can I change this whole page? First, before that, moving into that whole page, let's see what I need to do in this related list. Where do I make changes to this related list? Anybody? Sir, in the edit layout. Layout. So which layout I will go? Sir, now we are using the account layout, so we'll go to the account layout. Okay. In account layout, if you go down, here is your related list. Okay. Let's remove some related list. I don't need this. Okay. How do I create a related list? If see, these are so many related objects of account. That means child objects of account. All the child objects can be brought into the related list. Just like I want to bring, I removed application. I will bring back application. And on the top first would be application. I'll bring it here. If I want to define which columns I will want to show, I will go to this branch button and I will say that, yeah, show me this one, show me the difference. But that's it. You can also sort it automatically. Okay. And you can define buttons also. New and change owner buttons are by default there. If you want to remove change owner, you can remove it from here. So I will have to save this in order for this to work. So if I go back now and refresh this screen, so how, see, notes and attachment is gone. Yeah, application has come on the top. And if I see the application and create an application, you see only edit and delete is there, unlike in contact. You also have other options, right? So depends on that. You can bring change on here also. Okay. So this is the way you control the related list. But what if I want to change everything on the page? For that is the second list, which is called edit page. You can change this whole page from here, or you can go and do a lightning record page. What is lightning record page? By default, there is no lightning record page. You can create new, or the first time you create an edit page, this will create that automatically. Let's start it from scratch so that you can understand it. New.
So what kind of page are we developing? App page, home page, record page. By default, when you are using this screen, it is basically a record page. So this is the record page. And I will say account. I will have to define which object I am changing. There can be different types of page template, right? Which you can use, start choosing whatever it feels like, which is more handy for you. But the easiest one is clone the Salesforce default page. There are fill view and lightning console pages. So grouped view default by default, which is this one. This is a grouped view. So you can copy this one. In that case, it will copy from the standard group view list and it will play around and test the other versions. Okay. Now, once and still in the record page, what you can do, you can drag and drop these portions. Like, I don't need activity section. Okay. I don't need related list section. Detail section is quite fine. Related list is not needed for me. News is not needed for me. I remove this. Right? I can do that. I make the page clean. What I will do, probably I will have my own related list. So here you can bring the related list. You can have whole related list in the site. This is how it will look like. This related list is basically using the assigned page layout. This is the page layout which I have used, is assigned to me. So it is pulling the related list from this page layout. Okay. You can also have individual related list. In that case, you have to use related list single. In that case, you define only a single related list. So you will see, I will only take contacts. So only contacts will show up in the only related list. Okay. You can have multiple related lists, or one related list can show everything. This is showing everything, right? These are related lists. But if you are taking related list single, then you can define your own related list, whichever it is more relevant for you. So I will keep account and contacts. Yeah. I can bring new tabs here also. Like I can add my own tab. I will say this will be activities tab. I want to bring activity here in this, and I want to define activity. Where is the activity? This is the activities. So now I have switched places, right? The activity was on the right side. I brought activity here, and I brought the related list on the right side, and I save. Whenever I save, it will ask whether you want to activate it or not. Till you are activated, it is not affecting anybody. When you activate, a page layout can be assigned at 3 levels. Org default, that means all user will get it. I can say make it org default. You can also specify that this is org default for specific devices or not. That means you can say use this page only for desktop. Don't use this page for phones or both. Okay. Usually we will use it for both. And this is all default. So all users are getting it. If I want to use it for specific app, that means whenever you are inside an app, you are opening the app, but that tab inside any app, at that point you will see this page layout. That is also not page layout, sorry, lighting page. You can individually assign this to app, record types, and profiles. What are record types? We will define that. But individual people or profiles can also be assigned. Okay. So save. This is now like org default. Org default means you can. This is straight away a certification question. Lighting page can be defined at which level? Give me the answer. সবাই ঘুমাচ্ছে তাহলে
স্যার আবার রিপিট করুন কোশ্চেনটা। What are the different levels the lighting page can be assigned? বুঝতে পারছো না নাকি ধরতে পারছো না নাকি? What is the problem? We have to understand this, otherwise it will not yield any result. একটাও নাম বলতে পারছো না, এটা হতে পারে না। তিনটে হয়তো বলতে পারছো না, ঠিক আছে। স্যার অ্যাপ ডিফল্ট। অ্যাপ ডিফল্ট বলে কিছু হয় না, অ্যাপ ওয়াইজ হতে পারে, মানে কোন অ্যাপে লাইটিং পেজ অ্যাসাইন করব, ঠিক আছে। তো অ্যাপ ইজ দ্য which level is this app? Level 1, level 2 না level 3? লেভেল 2। level 2। এবার level 1 টা কি ছিল? Org. Sir, Org organization level, field, then record level, না, and এক্ষুনি বলেছে ও level 2 টা। স্যার অর্গ লেভেল, অ্যাপ ওয়াইজ লেভেল আর হচ্ছে রেকর্ড লেভেল। রেকর্ড লেভেল নয়, অ্যাপ রেকর্ড টাইপ বা প্রোফাইল লেভেল। আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে? ওটা তিনটে জিনিসই ডিফাইন করতে পারে, কোন অ্যাপ, কোন প্রোফাইল, কোন রেকর্ড টাইপ। হোয়াট ইজ এ রেকর্ড টাইপ? এটা দেখলো স্ক্রিনটা এখন নাও চেঞ্জ কমপ্লিটলি। অ্যাক্টিভিটি ইজ নাও হিয়ার, ডিটেল সেকশন ইজ হিয়ার, রিলেটেড লিস্ট ইজ অন দ্য সাইড। ওয়ান্স লাইটিং পেজ ইজ ইন কন্ট্রোল, পেজ লেআউটে রিলেটেড লিস্টে তোমার যা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা কিন্তু এইখানে অনলি দোজ রিলেটেড লিস্ট উইল বি মানে ফাংশনাল। বোঝা যাচ্ছে? So still page layout is functional. এইবার পেজ লেআউটকে কমপ্লিটলি নন ফাংশনাল করে দেওয়া যায়। If you go to this detail, you can say I can configure record detail sections and field right inside Lightning Record Builder, upgrade to dynamic forms and start putting individual fields and section anywhere on the page. এটাকে বলা হয় ডাইনামিক ফর্মস। যদি ডাইনামিক ফর্মস আপগ্রেড করে দাও তাহলে পেজ লেআউটে যে অর্ডারে তুমি ফিল্ড ডিফাইন করছো পেজ লেআউট নন ফাংশনাল হয়ে যাবে। লাইটনিং পেজেই যেটা হবে সেটাই ফাইনাল। এটা ধরো আপগ্রেড করলাম, এটাও আমি বলেছি ও চাইছে যে কিভাবে লাইটনিং লেআউটের পেজগুলোকে তুমি তুলে নাও। এই হচ্ছে লাইটনিং পেজ, ও আপগ্রেড করে দিল 2 কলামে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, পুরো কোলাপসেবল করে একটা নতুন ভিউ দিয়ে দিল ডিটেইলড। দিস নাও ইউ ক্যান সেভ, ঠিক আছে, you can play around with the fields. Once you have defined dynamic forms, you cannot, the any changes which you are doing in the page layout is non-functional. Can a page layout page lightning pages has taken control. Clear? Any questions, any confusion? Same with dynamic actions. এই যে এখানে যে সেকশনটা আছে সেটার নাম হচ্ছে অ্যাকশন। যদি আপগ্রেড টু ডাইনামিক অ্যাকশনস হয়ে যায়, এই যে আপগ্রেড নাও যদি করো না, ইউ ক্যান মাইগ্রেট ফ্রম এ লেআউট। এই আবার অ্যাকাউন্ট লেআউটের থেকে যতগুলো অ্যাকশনস ছিল সব আমি মাইগ্রেট করে নিলাম। এই দেখো সব পেয়ে গেলাম। এবার আমি নিজে এখান থেকে কন্ট্রোল করছি, আমার কল লাগবে না, সেন্ড সার্ভে লাগবে না, অ্যাকাউন্ট হায়ারার্কি লাগবে না, শেয়ারিং থাকুক, অফলাইন, এইগুলো এগুলো 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 এসব লাগবে না। Now the page layout is completely useless. Visible section এ আমি 4টে আইটেম দিয়ে দিলাম। This is now in action. Here you see the buttons has also changed. So now page layout action section has been overwritten by the lighting page through dynamic actions.
What is the benefit of dynamic action? Dynamic action can be made conditional. That means when you go to this button, you can make it visible or invisible based on specific condition. So you can add a filter. You can say that based on device, I will show this button or not. That means either it is a desktop or is it a phone. I can show this button based on some value in any field. I will say that if the account is active, then only show this button. Or I can define a like quite a complicated query also. So you can control which buttons to show. In page layout, there was no options of conditional visibility. You had to define different page layouts for showing different kinds of buttons. But here now you can make buttons visible, invisible based on different situations. That whole control is there. Same with this dynamic forms. You can make this field required or invisible for some situations, like account number is not at all required, or make it visible only if account is active. Account is yes, then it will show. This will be visible only when account is active, otherwise this field is not visible. So you can make dynamic visibility on your page. Clear? Any questions? তো যদি দেখো যে পেজ লেআউটে কাজ করছি কিন্তু কোনো এফেক্ট হচ্ছে না, একবার চেক করে নেবে যে লাইটনিং পেজ ডিফাইন করা আছে কিনা অবজেক্টের আগে। সেটা ফার্স্ট স্টেপ হবে। অলওয়েজ গো and check whether there is a lightning page defined for that object. If lightning page is defined, is that a dynamic page? Or sorry, dynamic forms on করা আছে নাকি? এই দেখো lightning page তৈরি হয়ে গেছে already now. And if you see the page assignment, you will see this is the order. Org default account করা আছে, app default কিছু নেই, এটাতেও কিছু নেই। তো this is now assigned at a page at organization level, both ফোনের ক্ষেত্রে and ডেস্কটপের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে? Any questions? Any confusion? I think enough for the day. এমনি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে বোধহয়, সকালবেলা ঘুম পাচ্ছে সবারই। So I will not cover record type in this class. We'll discuss that in the next class.